this movement, Prabhupada said, I spread this movement by two forces. Прабхупада сказал, что он распространил это движение благодаря двум вещам, двум силам. Prabhupada was traveling from Pittsburgh airport to the new Vrindavan, and he told in the car that I am able to spread this Krishna conscious movement by two major forces. И когда Шрила Прабхупада, он ехал с аэропорта в какую-то ятру, он сказал, что благодаря двум вещам ему удалось распространить движение. He said, one is sweet kirtan, одно это сладкий киртан, and second is prasad distribution. А второе это распространение прасада. Because these are the two potential, powerful tools to spread Krishna consciousness. Поскольку это два могущественных инструмента для распространения сознания Кришны. Chanting, dancing, and feasting. Воспевание, танцы и пиры. It's a very simple procedure, natural for the healthy human being. Очень простой процесс, естественный для всех живых существ. So, let us start our prayer. Давайте начнем нашу молитву. Namo Vishnupadaya, Namo Vishnupadaya, Krishna Pristhaya Bhutale, Krishna Pristhaya Bhutale, Srimate Bhakti Vedanta, Srimate Bhakti Vedanta, Swami Niti Namine, Swami Niti Namine, Namaste Saraswati Deve, Namaste Saraswati Deve, Gauravani Pracharine, Gauravani Pracharine, Nirvishesha Shunyavadi, Nirvishesha Shunyavadi, Paschata Deshakarine, Paschatya Deshakarine, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udirayet Nashtaprayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke
Vasudevaya Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Devaki Nandanaya Cha Nanda Gopakumaraya Nanda Gopakumaraya Govindaya Namo Namaha Govindaya Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Krishnaya Krishna Chaitanya Namani Gaurateshe Namaha Namani Gaurateshe Namaha Jaya Sri Krishna Chaitanya Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Rama Rama Hare 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 Krishna. Sukhimeva Sunday morning Bhagavatam class. We welcome you all. Так, приветствую всех на утреннем воскресной лекции по Бхагаватам в Кемерово. Bhagavatam is non-different than Krishna. Бхагаватам не отличен от Кришны. Bhagavatam is literary incarnation of Krishna. Бхагаватам – это литературное воплощение Господа. Sri Chaitanya Mahaprabhu said, Srimad Bhagavatam hai Krishnera Anga. Господь Чайтанья говорит, что Шримад Бхагаватам – это продолжение Кришны. It means the Bhagavatam is the limbs of the body of Sri Krishna. То есть Бхагаватам – это части тела Шри Кришны. The first and second canto of Bhagavatam are the lotus feet of Krishna. Первая, вторая – это лотосные стопы Кришны. Third and fourth canto are the thighs of Krishna. Третья, четвертая – это бедра Кришны. Fifth canto is abdomen of Sri Krishna. Пятая песня – это живот. Sixth canto is chest. Шестая песня – это грудь. Seventh and eighth canto are the two arms of Sri Krishna. Седьмая, восьмая песня – это две руки Господа Шри Кришны. Ninth canto is beautiful neck of Krishna. Девятая – это красивая шея Господа Кришны. And the 10th canto is beautiful smiling face of Krishna. И десятая песня – это прекрасное улыбающееся лицо Шри Кришны. 11th canto is forehead. 11-я песня – это его лоб. 10th canto is the top of the head crown. 12-я – это вершина, то есть как темя и корона на голове Господа Кришны. So, whole Krishna is within Bhagavatam. И весь Кришна, он представлен в Бхагаватам. This time, when Krishna appeared 5,200 years back, he did not go back to his abode, he entered into the Bhagavatam. И в этот раз, когда он явился 5000 лет назад, он не ушел с этой планеты, он вошел в Бхагаватам. He promised that he is present in Bhagavatam, and whenever the sincere devotees, in association of devotees,
relish Bhagavatam, Krishna is present right there. Он сказал, что будет присутствовать Бхагаватам, и когда любой искренний и преданный будет читать его, прошать об этом, он будет проявляться там. Bhagavan means with 6 opulence in full. Бхагаван — это тот, кто обладает 6 достояниями в полной степени. To understand Bhagavan, there are 6 questions asked by the sages of Naimisharanya. И для того, чтобы понять Бхагавана, были заданы 6 вопросов мудрецами Наймишарани. So today we'd like to discuss first question asked by the sages. Сегодня мы обсудим первый вопрос, который спросили мудрецы этого леса. Bhagavatam was spoken first by Uddhav, the associate and friend and a great devotee of Krishna, at the foot of Govardhan hill to the queens of Krishna and the great grandson of Krishna, Vajranath. И Бхагаватам он был рассказан царицам Кришны и также правнуку Враджанатху, известному правнуку Господа Кришны. Then Bhagavatam was spoken by Sukdev Goswami to Parikshit Maharaj at the place called Shuktal at the bank of Ganges. Затем Бхагаватам был поведан Шукадеве Госвами, Махараджа Парикшиту на берегу Ганги. When Maharaj Parikshit was hearing Bhagavatam from Sukdev Goswami, this is almost so some over 100 years, exactly I don't remember, after Krishna's departure, almost some over 100 years, something like that. И вот Махараджа Парикшит, он рассказывал, он слушал Бхагаватам, он Шукадева Госвами через 100 с чем-то лет после ухода Господа Кришны. At that time, Ugar Sarva Shuta was present in that assembly. И в это время присутствовал Угра Шарва Сута в этой аудитории. And Sukdev Goswami called him near. He said, "Sit near to me and hear, because you have to speak it in future." И Шукадева Госвами увидел его и подозвал сесть поближе, поскольку сказал ему, что тебе придется рассказывать его в дальнейшем, в будущем. So the Suta is not actually a name of a person. И Сута на самом деле это не имя личности. Like Vyasadeva is not really a name of a person. Точно так же Вьясадева это не имя личности. Anybody who explains Vedas and expand Vedas is called Vyasa. А любой, кто объясняет Веды или ведическую литературу, зовется Вьяса. This Vyasa, who has compiled these Vedas, Mahabharata, Bhagavatam, Bhagavad Gita, his name is Krishna Dvapayana Vyasa. И этот Вьяса, который составил ведическую литературу, Пураны, Махабхарату, это на самом деле его имя Кришна Двайпайна Вьяса. So Krishna Dvapayana Vyasa has a one disciple, Suta, his name was Roma Harshan. И у него был один ученик, которого имя Рамахаршана Сута. And this Roma Harshan was delivered by Balaram by a small straw when Balaram was doing pilgrimage.
during the time of Mahabharata war. И этот Рамахаршана Сута, он был освобожден Господом Баларамой с помощью травинки, когда Господь Баларама совершал паломничество во время битвы на Курукшетре. Then all the sages said, who will speak to us the glories of Puranas? И после освобождения Рамахаршана Суты мудрецы спросили, кто нам будет рассказывать о славе Пуран. Then Balaramji specially empowered and blessed the son of Romaharshan Ugasarva Suta. И тогда Баларама он сделал особое благословение сына Рамахаршана Суты, Уграшравы Суты. So this Suta Bhagavatam is a very special person blessed by Balaramji directly. И эта личность, она очень занимает особое положение, поскольку наделена полномочиями прямо от Господа Баларама. He was loved and blessed by Vyasadeva himself. И также он любим и благословлен самим Вьясадевой. And then he was direct disciple and a very blessed person from Sukadeva Goswami himself. И также он является прямым учеником Сукадева Госвами и имеет от него тоже благословение. So when we say Suta is speaking, he is blessed by Balaram, Vyasadeva and Sukadeva Goswami. И вот, когда мы слышим о нем, то нам стоит помнить о том, что он несет благословение от Вьясадевы, от Баларамы и от Шукадева Госвами. So this Suta Goswami, after hearing Bhagavatam from Sukadeva Goswami, came to Naimisharanya. И Сута Госвами, он рассказывал Бхагаватам после того, как Шукадева Госвами пришел в Наймишаранью. And there were 88,000 sages. They were performing some yajna to stop the progress of Kali Yuga, that the people should not suffer because of the Kali Yuga. И в этом лесу Наймишаранье там было 88 тысяч мудрецов, которые совершали жертвоприношения для того, чтобы остановить разрушительное влияние века Кали, чтобы люди этого века не страдали. So the function of the saintly person is to do the welfare for the people and decrease their suffering. И забота святой личности в том, чтобы заботиться о благе всех окружающих живых существ и о том, чтобы они не страдали. So when the Suta arrived there, they all sages received him and they made him sit comfortably, and then one person as a leader of the assembly glorified Suta. И когда Сута Госвами пришел туда, то мудрецы, они выразили почтение, предложили ему сидение, асану, и лидер собрания мудрецов, он выразил почтение и прославил Суту Госвами. So the leader of the 88,000 rishis was Sonak Rishi. И лидером 88 тысяч мудрецов был Шаунака Риши. Now Sonak Rishi is asking, he's glorifying like this: Vetatam somaya tata sarvam tattvastada anugrahat bruhi snigdasya sishyasya guravo guhyam api yota. But they are saying Vetatam somaya. Somaya means this moon is called Soma. И Шаунака Риши, он прославляет Суту Госвами следующим образом, где говорится в этом стихе сравнение с Луной. So Somaya is called to the moon, one who is very peaceful. То есть
луна или тот, кто обладает большим умиротворением. So, Prabhupada translates Somaya, one who is pure and simple. А Шрила Прабхупада переводит Сомая — это тот, кто чист и спокоен. So, Sutta Goswami, you are very pure and simple. Итак, Сута Госвами, ты очень чист и спокоен. Vedat means you are well conversant. И, то есть, ты хорошо образован. Tattvas, all the sense of these scriptures. Во всех истинах священных писаний. How? Как? How you know all these scriptures? Как ты знаешь все эти писания? They say anugraha by the anugraha, Prabhupada translates anugraha by the favor. И Прабхупада переводит здесь ануграха, как благодаря милости. You see, anu means follow. Ану значит следование. So because you followed very sincerely, anugrahat, snigdha shisyas guruho. Why you were favored? Because you were very snigdha shishya. You were disciple who was very snigdha. Snigdha Prabhupada translates here, very submissive. А здесь Шрила Прабхупада переводит, что ты достиг этого, поскольку следовал мудрецам, которые обладают очень большим смирением. То есть снигдха здесь переводится как такое смирение. Like snigdha is halwa is snigdha. Как вот халава, она, например, снигдха, масло. You can use it as you like. То есть можно ее использовать так. So humble. So humble. Очень смиренная. Even you have no teeth, you can eat. Ну, то есть, если у тебя даже нет зубов, ты ее можешь почтить. Snigdha means this is. And so because you are very humble and simple and pure, therefore Guruvaha is in plural. И далее здесь приводится сравнение о том, что ты служил и следовал этим мудрецам. Ну вот. Guhyam, the most confidential things Guru can give to a disciple if he is pure, simple, humble. И гуру, он может передать самые сокровенные истины ученику, если он чист, смиренен и спокоен. So here is word is many gurus. И здесь используется слово так много гуру. He was disciple of Sukadeva Goswami, but he has learned also from Vyasadeva, from his own father and other sages too. Он был учеником Шукадева Госвами, но он также учился от Вьясадева, собственного отца и других мудрецов. So he learned the tattva. That's tattva. Tattva means really the essence. И он постиг суть Писаний. Татва — это суть Писания, истина. Now, to focus on the word tattva, we go to the Bhagavad Gita, 4th chapter, Janma karam cha me divyam evam yoveti tattvata. Can you remember this verse? Помните вот этот стих из Бхагавад-гиты, где используется слово татва? Помните? This is the 9th verse. Это Appearance of Krishna and his activities are transcendental. То есть, где рассказывается, что явление Кришны и его деяния полностью трансцендентны. One who knows them in tattva, И тот, кто знает их суть, he will be immediately delivered from birth and death, cycle of birth and death. он немедленно получает освобождение от цикла рождения и перевоплощения, рождения и смертей. Then same 4th chapter, again the word tattva comes. И также в той же главе используется дальше
проявляется еще слово татва. Tad vidhi pranipatena pariparshnena sevaya upadekshanti te jnana jnanina tattvadarshana. If you really want to acquire transcendent knowledge, approach a spiritual master. И в стихе 4.34 там говорится о том, что если ты действительно хочешь постичь истину духовного знания, то тогда тебе следует обратиться к духовному учителю. Bow down before him. Кланяться, выражать почтение ему. Ask the transcendental questions. Спрашивать, задавать трансцендентные вопросы. Serve him submissively. Служить ему со смирением и почтением. He has seen the truth. И он, гуру, тот, кто видит истину. And he will deliver you the same tattva. И также он тебе потом откроет эту сокровенную истину. You know, sometimes the deities are high on the altar. На алтаре не очень высоко. And you have a small child and you want to see. И есть маленький ребенок, который хочет видеть. What do? Что You вы just делаете? take the child up and see, you tell like this. Просто поднимаете ребенка на этот уровень, и он может видеть божество. You do like this sometimes? Делаете так иногда, да? Okay? So, because you see and child is not seeing because he is small. So you have to pick him up and show him. Поскольку вы видите, а ребенок не видит, вам нужно его приподнять, чтобы он тоже увидел. So Guru is seeing Krishna and we are small, we cannot see, so he pick us up and show here is Krishna. Гуру видит Кришну, поэтому он поднимает своих учеников, чтобы мы тоже могли увидеть Господа. So they are asking, because you know all this, therefore our first question is, И вот поскольку мудрецы спрашивают нас, первый вопрос. so this is the first chapter, first canto, first chapter, verse 9 Это 9 стих 1 главы 1 песни. is the first question. Первый вопрос. Tatra tatra anjasa ayushaman. Tatra tatra means from all the scripture you have understood, all the truth you have learned. Татра значит из всех богооткровенных писаний, которые ты изучил. Anjasa. Anjasa. This word, if you want to know this word Anjasa, you want to recite this verse. Om Agyan Timrandasya Gyan Anjana. Anjana. This is Anjasa. You see Anjan now? What is Anjasa? With the, in eyes, you put sometime black mascara. Я не знаю, как в России, но в Индии там в глаза такой канджал используется для глаз. Kajal? You call Kajal? Yes. Okay. So you, Sutta, from different Vedic verses, tell us something which is as comfortable as something put in the eye and is not irritate the eye. It means very simple. И, пожалуйста, Сutta, вот, из всей ведической литературы, которую ты изучил, выбери то, что можно словно как это вещество поместить в глаза, которое не будет раздражать глаз, то есть что будет очень простым. Prabhupada translated word Anjasa, made easy. Прабхупада переводит анджаса, это как то, что делает простым. Because we are simple people working, we don't really understand all the Vedic wide literature. Поскольку мы простые люди, мы работаем и не имеем времени понять всю ведическую литературу. Make it very simple. Пожалуйста, сделай объяснение очень простым. Easily understandable.
То есть, что будет восприниматься очень ясно и очевидно. As smooth as kajal in the eye. То есть, точно так же, как каджал, который наносится в глаза. Vinishchitam. Vinishchitam. Nishchitam, vinishchitam. The word is vinishchitam. Ascertained. И винишчитам — это утвержденный. See, the word vinishchitam means after this simple truth you tell we don't look anywhere else and that is all in all for us. То есть вот после того, как ты скажешь эту истину, мы не будем больше искать вот это дополнительные вещи. То есть мы примем это как есть. So what is the question now? The question is ekantaka shriyaha И в чем вопрос? punshams ekanta shriyaha. The word is punsham ekantik shriyaha. Punsham means all people. Пуншам значит все люди. Ekantik means only ultimate one. Кантик — это значит высшая, один или одна высшая личность. Prabhupada translates ekanta absolute. И Прабхупада Absolutely. абсолютно. Ekantik means just one. Like God is absolute. Точно One. так же, как Господь — это абсолют единственный. So the one system. То есть Tell us одна система. one thing. Скажи нам одну вещь. Shriya, ekantik Shriya. Shriya, there are two words in Sanskrit. One is Priya, other is Shriya. То есть две вещи. Шреяс и преяс. Priyas means what I like. Преяс — это то, что я люблю. And Shriya means what is told by the wise man and scripture and God. Другое — это то, что говорится мудрыми людьми или самим Господом. То, что благоприятно. I'll just give you a simple example. Я дам прямой A пример. diabetic patient, Как вот кто-то болен диабетом. his Priya is to eat powder. Его преяс, чтобы есть то, что ему не подходит. But his Shriya is to take injection. Но шреяс — это то, чтобы он принимал, ставил инъекции, ставил. You see the difference between the two? Видите разницу между He likes to eat sweet, То есть ему нравятся сладости, but he should have a juice of Karela. You know Karela? Bitter melon. но ему нужно карелу там принимать, это такое горь. So they are asking, what is the ekantik Shriya for all people? И он спрашивает, что является единственным таким совершенным благом для всех людей. I'm just reading the translation now. They're saying, please, therefore, being blessed with many years, they are giving blessing to him. Ayushman. Ayushman means live long. So they are saying, you live long, we bless you. These are sages also. They are saying, so say, please, therefore, being blessed with many years, explain to us in an easily understandable way. И также мудрецы дальше приводят Аюшман, это такое благословение, они тоже могут благословлять, они благословляют его большим количеством лет. Пожалуйста, живи долго и, пожалуйста, расскажи нам об абсолютной истине. What you have ascertained to be the absolute and ultimate good. Что является такой абсолютной непоколебимой истиной и что является высшим благом For the people in general. для всех людей. So this is the first question. И это первый вопрос мудрецов. This applies to us. Это подходит к нам? What is absolute and ultimate good for us? То есть, что является абсолютом и высшим благом для нас?
What is absolute and ultimate good for me? Что является абсолютом и высшим благом для меня? So this question is for everybody. То есть этот вопрос, он совершенно для всех. So only 3 lines purport in this, say 4-line purport in this case. Здесь 4 строчки комментария Шрилы Прабхупады. Prabhupada is saying, in Bhagavad Gita, Acharya Upasanam means the worshipping of a bona fide spiritual master is recommended. И вот в Бхагавад-гите рекомендуется поклонение духовному, истинному духовному учителю. So Prabhupada says, Acharya and Goswamis, their only business is to do the well-being of general public. И единственным долгом или обязанностью ачарьев и госвами является заботиться о благе людей. Spiritual well-being. Именно духовном благе, духовном благополучии, духовном здоровье. Because they see the people in Kali Yuga are suffering. Поскольку можно прекрасно видеть, что люди в Кали-юге страдают. Other places Prabhupada said, this modern civilization in Kali Yuga is camel civilization. И далее в комментариях можно встретить, как Шрила Прабхупада сравнивает цивилизацию в Кали-югу, он говорит, что это цивилизация верблюдов. What camel eats? Thorny plant. Что ест верблюд? Он ест колючку. And thorn erode the mucosa of camel. И то есть вот колючки, они повреждают язык верблюда. And salty warm blood comes. И такая соленая кровь выступает из этих ран. And camel think I'm enjoying salty warm food, but it is his own blood. И верблюд думает, я наслаждаюсь такой соленой, горячей пищей. Но на самом деле это просто его собственная кровь. His own thorns which is piercing him. То есть эти колючки, они все колят его, повреждают. Modern civilization, similarly, intoxication, Современная цивилизация также enjoying, but actually suffering. Но на самом деле это просто страдание. So they think they are enjoying, but they are suffering. Они думают, что наслаждаются, но на самом деле страдают. They don't know. Они просто не знают истину. See, all these 4 rules which we follow to avoid suffering of insane people. И эти 4 регулирующих принципа, которым мы следуем, они лишь просто для того, чтобы не страдать так, как другие люди. So it is the business of a Acharya or Goswami to do the spiritual well-being of the people in general. И обязанностью ачарьев и госвами является забота о духовном благе других людей. Because next verse is the bad qualities of Kali Yuga. Поскольку в следующем стихе описываются плохие качества Кали-юги. Well, we are not discussing this verse today. We are just going to the answer of the first question. Now you focus on the first question. What is the first question? И сейчас мы не будем обсуждать этот стих про качество Кали-юги, но мы сфокусируемся на ответе на первый вопрос. Напомните, пожалуйста, какой это первый вопрос? So what is the first question? You repeat, then we go on. What is the ultimate good? Yeah. What is the absolute and ultimate good for people in general? Да, что является абсолютной истиной и самым таким универсальным благом для всех людей, для всех существ. Ekantik Shriya. То есть такое универсальное благо.
So you just ask yourself, what is Ekantik Shriya for me? What is absolute, ultimate good for me? То есть задавали ли вы такой вопрос себе, что является таким универсальным благом для меня? Okay? Задавайте, пожалуйста, себе такой вопрос. The answer is given in 2nd chapter, verse 7. Ответ дается во 2 главе, 7 стихе. It says, Savai Ponsham. It says, Savai Ponsham. Давайте вместе повторим. Авай пунсам пародхармо ято бхакти атокшате Ahe Toke Apratehata Yasyat Masupasihati. This is the answer. Вот, это ответ. Savai Punsham Parodharmo. Savai Punsham. Same word, there's a Punsham, Ekantik Shriya. Punsham means people. The Parodharmo, Paro means Dharma, Parodharmo. Like Atma, Paramatma. Like Ishwar, Parameshwar. Brahm, Parbrahm. So Para means superlative. Parodharma means superior. И Dharma, Parodharma. также здесь вот в этом стихе Пуншам, то есть всех людей, он содержался как раз вот в вопросе. И здесь говорится о парам высший или трансцендентный, то есть превосходящий обыкновенное знание. Prabhupada writes, Ишвара, Парамешвара и другие. so Prabhupada writes, Para means sublime. И Прабхупада пишет, что парама это высший или трансцендентный. You know sublime? What is that? In chemistry there's a word sublimation. То есть в химии есть слово такое сублимация. There are two things you gather together, you don't know, but something comes out automatically. It's called process of sublimation. То есть вот как вы смешиваете несколько веществ, и там происходит в результате реакции сублимация. Like you chant Hare Krishna and you transform yourself. You don't know how. И как вот вы вспеваете Харе Кришна, и такая происходит химическая реакция, вы просто обретаете какое-то другое качество. It's a very transcendental, it's sublime procedure. It's a transcendent, sublime method. Chanting Hare Krishna is a sublime method. Это очень тонкий такой и трансцендентный процесс. So, Dharma, today we also try to understand Dharma. И вот дхарма, сегодня мы также поймем, что Prabhupada here has translated occupation. здесь Шрила Прабхупада переводит как занятие. Dharma, occupation. То есть дхарма занятие. After in the evening Sunday class we will discuss in detail, but I'm just telling you because we are two things together, soul and body, so there is a different occupation of the soul and body. И сегодня вечером на лекции мы поговорим об этом более подробно, поскольку как наша личность состоит, наше существо состоит из души и тела, и дхармы их различны. So there is a dharma of body, which is everybody has a different. И дхарма тел, она различна. Lady has a different body dharma, man has a different body dharma. У мужчин и женщин разные дхармы для тела. Engineer has a different dharma, doctor has a different bodily dharma. У инженера, у доктора, у них разные дхармы. But the soul has one common dharma. Но у души есть единая универсальная дхарма. So here paradharma means the dharma of the soul. Здесь парадхарма относится как раз к душе. So it is not
body which may be Russian, which may be American, which may be Australian, which may be Indian. It is not the dharma of body. И это не относится к дхарме тела, которое может быть австралийцем, американцем. It is the occupation of soul. Это занятие действия души. The soul is not Russian, American, African, Indian. Soul is part and parcel of Krishna. Душа, она не может быть американкой, россиянкой, из Индии, из Африки. У нее есть трансцендентная природа. So paradharma means the occupation of soul. Парадхарма значит занятие души. Sublime occupation of soul, which is for living entities. Трансцендентное занятие души, которое едино для всех живых существ. So what is that paradharma? И что это за парадхарма? Bhakti adhokshaya. Bhakti means loving service. Бхакти означает это преданное служение. Bhakti includes love. Бхакти включает в себя любовь. If you love somebody, then you serve. То есть, если вы не любите кого-то, то тогда слушайте. And adhokshaja, adho, akshaja, which is beyond senses. И адхокшаджа, это значит тот, кто выше чувств. This adhokshaja means Supreme Lord. И адхокшаджа, это Верховный Господь. Prabhupada said adhokshaja unto the transcendence means beyond material concept. Прабхупада переводит это то, кто выше или является трансцендентным к материальным концепциям, представлением. So the supreme occupation, the sublime supreme occupation for all living entities. И трансцендентная высшая деятельность для всех живых существ Is to awaken the loving and serving emotion. Это пробуждение любовной эмоции служения For Supreme Transcendental Lord Sri Krishna. по отношению к верховной трансцендентной личности Шри Кришны. Now, before going further, we say something what Chaitanya Charitamrita writes. И перед тем, как пойдем дальше, посмотрим, что Чайтанья Чаритамрита говорит об этом. Krishna prema nitya siddha sadhya kabhu nahi. This is the verse. Krishna prema nitya siddha. Everybody has within his heart love of Krishna ready. В Чайтанье Чаритамрите говорится, что Кришна Према находится в сердце каждого уже. Everybody's mind. В сердце каждого. Krishna prema is siddha. Кришна Према — это совершенство. No, siddha. What is siddha? You know Знаете, siddha? ситха, что это? When you cook rice or grichka, Когда готовите рис или гречку, then you take one and see like this, it is cooked. You see this? можно видеть You taste like this? зернышко и посмотреть, как готово. You do like this? Делайте так. Huh? It means that now it is completely soft, it's cooked, right? А вот стало мягким, значит, сготовилось. In a language is called the rice or grichka is siddh. It means it is ready now for eating. Вот гречка и рис достигли ситх, то есть они готовы для потребления, или для употребления.
You know, this rice in a Bengali or in a Hindi bhasha is called bhat. И вот в Бенгалии рис, он называется бхат. Jagannath bhat lok pasare hat. It is the rice of Jagannath, everybody is asking prasad, bhat. И как вот это знаменитый стих, все спрашивают там просад и рис Господа Джаганнатха. So bhat and bhakta, the both from Sanskrit same root, bhakta, bhat. И бхат, и бхакта, они идут от одного санскритского корня. Bhat means which is completely cooked Бхат значит тот, кто полностью готов. and relishable. И вот Bhakta, very humble, Бхакта это очень смиренный, very pure, очень чистый. and Krishna enjoys him. И Кришна наслаждается им. So bhakta should be very humble. И бхакти следует быть очень смиренным. So Krishna Prema Nitya Siddha. So Krishna Prema is ready there. И Кришна према, она уже присутствует там. Sadhya Hunai. There is no process by which you get Krishna from anywhere. И нет никакого процесса, с помощью которого можно Кришна прему получить откуда-то снаружи. You cannot buy Krishna Prema from shop or anywhere else. No. Кришна прему вы не можете купить в магазине ни за какие деньги. It is within you, within us. Она уже находится внутри нас. Why it is not coming out? Почему она не выходит наружу? How can it come out? Как она может проявиться? Then Chaitanya Charitamrita says, Shravanadi Shuddha Chitte Karai Uday. It comes out, Shravanadi, when we hear Krishna Katha. И далее читание Чаритамрити говорится о том, как проявляется. Она проявляется, когда мы слушаем Кришна Катху. It comes out. Она выходит наружу. In old time, I don't know in Russia, there were hand pumps to take water out. То есть вот раньше такие были You have seen hand pumps? колодцы, Somewhere in где India? нужно было вручную качать воду. Да? Okay. Есть. In May, June, when it is too hot, В мае-июне, когда очень жарко, there become a vacuum, and you push, only water comes. Oh no, only air comes, no water. в мае-июне, когда очень жарко, вы так качаете, а там вакуум, только воздух идет. Нет. There is a water, but there is a vacuum. Там есть вода внизу, но также есть вакуум. The village wise man, what he does? И что делает разумный сельский житель? He put a bucket of water and put from up inside. Он сверху воду льет туда. Vacuum goes out. И тогда воздух, он выходит. Then you push it, water comes out. И вы начинаете качать, и сразу идет вода. Right? Хорошо? Так. Krishna Prema is there. Кришна према, она уже там. Vacuum, Maya. Вот, вакуум, майя. Уже. Krishna Katha, 2 buckets here. Вот. Кришна какая-то ведра воды там в одном. Krishna Prema, come out. И Кришна према тогда проявляется и распространяется. So, Krishna Prem we have, it will only come out when we hear Krishna Katha and we chant holy name. Shravan, Adi means other. Shravan means hearing, principally by hearing. И Кришна према, она проявляется, когда мы слушаем Кришна Катху, и также вот Ади, это другие процессы. And this prema, this love for Krishna should be ahituki. И эта према, или любовь к Кришне, должна быть бескорыстной. Ahituki means without any cause. Ахайтуки это без всякой причины, без всякой корысти. So, in this world we love to get something.
в этом мире у нас есть те или иные предпочтения, пристрастия. Нам нравится что-то получать взамен. But the Krishna Prem, because it's already there, there's no cause for it. So it should be just spontaneous without any cause. Но Кришна Према, поскольку она присутствует внутри, она должна быть бескорыстной. You know, when you see small, smiling baby, automatically you just want to, love. It is natural. Так вот, вполне естественно, если вы видите маленького такого улыбающегося ребенка, чтобы как-то улыбнуться в ответ. Any innocent small baby you see, within your heart you just want to take, you want to love. This is natural. И совершенно естественно, если вы хотите понянчиться с ними и как-то позаботиться. There's no reason, there's no cause. Нет никакой причины, нет никакой корысти в этом. Right? Да, совершенно. So similarly, loving Krishna should be causeless. Точно так же любовь к Кришне должна быть бескорыстной. Not for anything. Ни за какие деньги, ни за что. Why we love Krishna? Почему мы любим Кришну? Because He loves us. Поскольку Он любит нас. He loves us so much so that He is sitting within our heart. Он любит нас настолько, что находится прямо в нашем сердце. Only we love with heart. И мы любим как раз с помощью сердца. And He is living within our heart. А Он уже находится в сердце. Because He loves us. Поскольку Он любит нас. And He is only waiting the day when we reciprocate by loving Him. И Он ждет того дня, когда мы обратимся к Нему, чтобы ответить нам взаимностью. He Himself says, I am Sarvabhauma Sarvabhutanam, I am well-wishing friend of everybody. И Кришна говорит о том, что Он является всеблагим. Он желает блага всем живым существам. So because He don't expect from us anything, He simply loves us. Поскольку Он от нас ничего не ожидает, Он просто любит нас. So we should love Him without any expecting anything. Поэтому и нам стоит любить Его бескорыстно, без всякой корысти. Like mother loves child. Точно так же, как мать, она любит ребенка, дитя. She has sleepless night, but she loves child to see happy. Ей приходится проводить бессонные ночи, но она все равно любит и очень счастлива. She is ready to suffer, but she wants to protect child. Она готова страдать, но готова этими страданиями защитить живое существо, этого ребенка. She is ready to spend all the money just to get child healthy. Она готова потратить все средства, которые у нее есть, все деньги, чтобы как-то позаботиться. What she is expecting from child? Ну что она ожидает от ребенка? That he should love me. В том, чтобы он любил ее. Или она. That's all. И все. I'm telling you some small story. Я могу рассказать такую небольшую историю. The boy was in school. Когда я был в школе. Came after 10 days. Вот, и приехал через 10 дней. It was holidays. Это были каникулы. And mother said, no, my dear son, you are back here. Can you cut the lawn, which is grass grown? И когда вот ребенок приехал, и мать попросила его постричь газон. And boy did it. И вот как сделал. Then say, can you iron some cloth? Попросили погладить сколько, вещи. And boy did it. И ребенок сделал это. He said, can you go and get some things from the shop? И тогда его попросили сходить в магазин и купить там какие-то продукты. He did it. Он также сделал. By the time of lunch, the boy has put a paper on the table
Cutting the lawn, 25 rupee. Ironing the cloth, 30 rupee. Going and bringing things, 20 rupee. Total 70 rupee. И так он потом во время обеда выставил счет такой, что постригание газона 25, там, сходить в магазин 20 рублей, там, погладиться 35. Mother read this paper. Мама прочитала эту бумажку She was smiling, и улыбнулась. did not talk. И ничего не сказала совершенно. On the dinner table, А вот когда вечером, she wrote a big paper. она написала большую такую бумагу. My dear son, I am washing your cloth always. Мой дорогой сын, я всегда стираю твои вещи. Free. Бесплатно. I am paying for your books free. Я плачу за твои книги, учебники. I am cooking for you every day free. Я готовлю для тебя каждый день. Бесплатно. I'm doing all household for you free. Я делаю или вот убираюсь по дому, забочусь по хозяйству. Также бесплатно. Then she writes, do you know why? И она написала вопрос, ты знаешь почему? And then she writes, because I love you. И тут же написала ответ, поскольку я люблю тебя. And son read this and he was tears in eyes. He said, mother is doing so much throughout life because she loves, and I am by this modern education calculating everything by money. И сын, он, когда прочитал эту бумагу, это письмо, он заплакал. Я стал совершенно бесчувственным благодаря этому современному образованию, где всему пытаются поставить цену. So similarly, Krishna is loving. Out of love, he is providing fresh air for everybody to breathe without free. It's free. То есть Кришна, он любит нас, и он дает нам свежий воздух и дает нам дышать бесплатно. The salty water of ocean by the sun he is evaporating, making it pure through the clouds and rivers for everybody to drink. Соленую воду из океанов, которую невозможно пить, с помощью солнца испаряет и очищает в облаках, и она выпадает как дождь, как пресная вода, которую можно пить. He loves us, therefore he provides everything to everybody. Он любит нас, поэтому он предоставляет нам все необходимое, что требуется. But he simply expects we reciprocate by love because he loves us. Но единственное, чего он ожидает, это любовного, преданного отношения взамен, поскольку он сам любит нас. So ahituki means loving Krishna because he loves us. So without any reason we should love Krishna. И ахайтаки это значит, что нам стоит любить Кришну без всякой на то причины, поскольку Господь любит нас. And then this love should be apratihita. И эта любовь должна быть апратихата. Apratihita means unbroken. И апратихата значит непрерывно. Once one person went to the God and he said, I want to see your office. Одна личность подошла к Богу и сказала, я хочу видеть твой офис. So he was taken in one big office room. There were 100 people working. И он отправил его туда, в большой офис, где 100 людей работают. He said, what is this? И он спросил, что это? So many people are having so many prayers. They want so many things. They are resisting their prayers. И он ответил, что эти люди, они на самом деле записывают то, о чем молятся люди, о чем они просят Бога. The next room, there were 100 people working. He said, what is this? А в другой комнате там также 100 людей работают, и спросил, а здесь что? He said, they are dispatching and sending whatever they want, they are sending them. А здесь, в этой комнате, там эти просьбы, их просто отправляют назад и удовлетворяют. And in the third room, there are only 3 persons. А в третьей комнате всего 3 человека. They say, what is this? 3 личности. He said, this is the room
people acknowledge that they have received. There is nobody acknowledging, only 3% there. А вот здесь люди, которые благодарят за то, что получили. Там было всего 3 личности. So nobody is thankful for so many things God is giving. Никто не является благодарным за столько много вещей, которые он получает. When we are suffering, we pray, please make me healthy. And when we are healthy, we never ever go back and say thank you. И когда мы страдаем, когда мы болеем, мы с такой искренностью молимся: Господь, пожалуйста, исцели меня. Но когда мы поправляемся, то больше не вспоминаем с благодарностью об этом. How beautiful body this Krishna is made for the human being. И насколько красивыми сделал Кришна тела для человеческих How существ. perfectly it is designed. Каким совершенным образом он сделал этот дизайн. We cannot make a one single hair on our own way. Мы сами по себе не можем сделать даже один волосок. Not one eye, not one ear. We cannot make with any way what he has made. Ухо или глаз мы не можем сделать сами. So 2 beautiful eyes. 2 красивых глаза. Below this nose То есть вот нос and mouth. и рот. Prasad comes, look with the eyes. Прасад приходит, мы смотрим глазами. Smell. Вдыхаем запах этот восхитительный и почитаем его. If the eyes would have been on here, Если бы глаза были nose here, нос здесь, and mouth on the bed. а рот на спине. See what is this? Smell. So beautiful, huh? Да, так разумно все. These hair grow and we have to cut. То есть вот растут волосы, их нужно постригать примерно. They are limited, never grow more than some limit. А вот брови, они дальше обычного не растут, то есть все удобно. He has control, he has everything perfectly done. Все на самом деле находится под контролем, совершенным образом сделано. So we should be thankful to him always. Поэтому нам всегда нужно благодарить Всевышнего. And Apratihita is also like this. You have your son which is not in front of you. Does that mean you don't love the son? И как вот, как, допустим, сын, которого не любит. Son may be in other town, other country, but still you love son or not? Ну, как вот, или о том, что непрерывность может сын находиться, если он далеко, вы что, не любите его? When you are sleeping, still you love. Как вот даже если вы находитесь в спящем состоянии, вы все равно любите. Right? Да? Love, they never decrease by sleep or by being away. No, it is always there. Любовь, она не уменьшается при сне там, или при расстоянии, дистанции, нет. Krishna is not available in front of our eyes right now, but we have to love him though he is not here. И Кришна, хотя он не присутствует прямо перед нашими глазами воочию, мы все равно любим его. And how we develop that love? И как мы развиваем эту любовь? By hearing about Krishna. Слушая о Кришне. In Bhagavatam, Rukmani never saw Krishna. И в Бхагаватам Рукмини никогда не видела Кришну. She only heard about the qualities and beauty of Krishna from saints. Она только слышала о красоте и качествах Кришны от святых мудрецов, святых личностей. And by hearing, she developed a genuine love for Krishna. И слыша эти описания, она развила любовь к Кришне. And then she wrote a beautiful letter, first love letter in the history. И затем она написала красивое такое любовное письмо, первое любовное письмо в истории. He handed over the letter to a Brahman И она это письмо дала Браману and asked to go and give to the Krishna. и попросила его пойти и отдать Кришне. Brahman went to the Dwarka. Браман пошел в Двараку. Krishna received him with all respect.
А Кришна встретил его со всем почтением. And then Brahman said, Rukmani has this letter, she loves you and she wants to marry with you. И он ответил, что вот это письмо от Рукмини, и она любит тебя и хочет выйти замуж. And Krishna says, oh, yes, I do love И her. Кришна ответил, я тоже люблю. Let us go now. Давайте поедем сейчас. And Krishna on the way went to give Rukmani. И Кришна тотчас же собрался, и они поехали. Similarly, when we hear about Krishna from sadhus, И то, что мы слышим вот от садху, then we'll develop love for Krishna. это помогает нам развить любовь к Кришне. Then, like a Brahman, we will request Gurudev, please get me Krishna. Как вот Брахман, он просит Гурудева, пожалуйста, дай мне Кришну. Then he will beg Krishna, please accept this your humble servant, he want to love and serve you. Тогда Гурудев, он просит, чтобы он принял этого ученика и принял служение от него, чтобы Господь принял. So the absolute ultimate good for all of us is to develop, to manifest love for Krishna which is within our heart. И высшее универсальное благо для всех живых существ – это проявить Кришна прему, которая находится у них в сердце. It should be spontaneous, Она должна быть спонтанной, it should be causeless, бескорыстной, and it cannot be interrupted by any obstacle. и не должна прерываться никакими внешними обстоятельствами. And what is the result of this parodharma? И какой результат этой высшей парадхармы, This transcendental, superior, sublime occupation? этого трансцендентного высшего занятия? Atma supersedati. Soul is completely satisfied. Является полным душевное удовлетворение. The self is completely satisfied. Что личность, она становится полностью счастливой и удовлетворенной. So this is the only one dharma for all living entities. И существует всего одна дхарма для всех живых существ. And Srila Prabhupada preached about this dharma. И Шрила Прабхупада проповедовал как раз эту дхарму. This is called Bhagavad Dharma. Она называется Бхагавата Дхарма. So this is Bhagavad Dharma, this is Dharma of the soul. Бхагавата Дхарма – это дхарма души. Hare Krishna. Hare Krishna. So we have to develop this love. Нам нужно развить эту любовь. Actually, not develop, we have to simply awaken. На самом деле, не развить это может не It is already there. пробудить, поскольку она уже присутствует у нас. It is already there. Она уже внутри нас. Simply here in association of devotees. Просто слушая в обществе преданных. It will manifest automatically. Она будет проявляться автоматически. The word is Udaya. The word is Udaya means rise. Есть слово «удая», значит, Like sun rises when its time comes. как солнце восходит, когда приходит. We have to wait whole night. Нам нужно подождать всю ночь. So the love rises, we have to wait and we have to continue practicing. То есть нам нужно подождать, когда эта любовь, она The rules and regulation of devotion. исследовать, не прерываясь, следуя принципам
Hare Krishna. следующем служении. Thank you very much. Спасибо вам большое. So remember first question today and the answer of the first question. Пожалуйста, запомните этот первый вопрос. There are 6 questions. И ответ на него. And whole Bhagavad is answer to these 6 questions. И весь Бхагаватам, он отвечает на эти 6 вопросов. So first question is to awaken our love for Krishna. Первый вопрос – это пробуждение нашей любви к Кришне. Thank you very much. Спасибо вам большое. Anybody has question or comment? У кого-то есть вопросы или комментарии? Yes, Victor. А вот вы сказали, что есть две дхармы, да, дхарма тела, дхарма души. А если дхарма души, ей нужно заниматься непрерывно, то когда уделять время на дхарму тела? You told that there are 2 dharmas, dharma of the soul and dharma of the body. And if someone will give all the time to the dharma of the soul, what time should be given for the dharma of the body? Because Very good question, very good question. очень хороший вопрос. In Bhagavad Gita, when we hear Krishna speaking about the word Swadharma, В Бхагавад-гите Кришна говорит о свадхарме. so first he speaks Krishna Swadharma of body. И сначала Кришна говорит о свадхарме тела. You are Kshatri То есть кшатри, and you have to fight the war which is for Dharma. он говорит Арджуне, ты кшатри, и ты должен сражаться за дхарму. And after speaking the Dharma of body, he immediately switched to the Dharma of soul. А после того, как рассказывает дхарму тела, он сразу же переключается на дхарму души. In second chapter of Bhagavad Gita. И во второй главе Бхагавад-гиты. So it is said by Prabhupada that we have everybody has 24 hours. И у нас у всех есть 24 часа в сутках. 8 hours 8 for часов the body, для тела. take rest. Чтобы оно отдыхало. 8 hours for body. 8 для тела. Для тела. Sleep, eat, bath. Это сон, еда, омовение. 8 hours Dharma of body, work, day. 8 часов это дхарма тела, работа. 8 hours Dharma of soul. 8 часов это дхарма души. 24 hours for everybody. То есть вот 24 часа для всех. Это же прерывно будет. So, Для тела. isn't it like not apratihata because we only use 8 hours for the soul? No, that is because as long as body is there, we have to take care of the body too. Нет, поскольку тело у нас с нами находится, нам также нужно заботиться о теле. But we can spiritualize body. We can do all the activities for Krishna. Но Yes. мы можем одухотворить тело, делая все, что мы чем занимаемся для Кришны. We can grow vegetable and flower for Krishna. Мы можем растить фрукты, овощи для Кришны. We can cook same thing to offer to Krishna. Мы можем готовить для Кришны. And then we honor the Krishna Prasad. И также почитать Кришна Прасад. We can build the Krishna's temple. То есть можно строить храм Кришны. And we can also live in one corner of the temple. А также мы можем жить просто в храме. We can drive a bus for Krishna. Мы можем водить автобус для We Кришны. can take books and distribute books for Krishna. Мы можем брать книги и распространять для Кришны. All these activities can be Krishnized. Все эти деятельности, они могут быть в сознании Кришны. For devotee, all times only we take rest to get next day ready to serve Krishna. И преданный, он отдыхает просто для того, чтобы набраться сил перед следующим днем преданного служения. We are actually practicing how to be really engaged on the 24 hours for remembering Krishna. На самом деле, все, что мы делаем, все, что мы практикуем, все анги преданного служения, это для того, чтобы постоянно помнить о Кришне 24 часа в сутки.
When we will be perfect, then all the times we remember Krishna and we work for Krishna. Когда мы достигаем совершенства, мы помним о нем постоянно и вот. When we have to develop this consciousness, we are working for Krishna, we are doing everything for Krishna. Нам нужно развить такое настроение, что все, что мы делаем, это делаем для Господа Кришны. The only one rule is always remember Krishna, never forget Krishna. На самом деле есть только одно правило: всегда помнить о Кришне и никогда о нем не забывать. And everything else is simply to get this one thing achieved. И все остальное делается просто для того, чтобы достичь этой цели. Hare Krishna. Nazim, you have any question? Вопрос есть? У меня был вот подобный же вопрос, то есть речь идет о том, что мы Similar question. можем одухотворить обязанности наши. That we can spiritualize our duties. That's what Prabhupada gave example. Iron is iron, but when you put in a fire, it becomes hot and then it becomes red hot and then it acts as a fire. So body is material, but when it is used for the service of Krishna, it becomes spiritualized. Шрила Прабхупада любит приводить такую аналогию, что как железный пруд, помещая огонь, он приобретает качество огня. Точно так же деятельность, которую мы делаем для Кришны, в преданном служении, она становится трансцендентной. The iron is no more iron, it is red like fire, it can burn anything. То есть железо, оно больше не железо, оно становится как огонь, оно может зажечь с собой все, что угодно. So body of the devotee becomes automatically transcendental. И так тело преданного, оно становится трансцендентным. When he's serving Krishna, it becomes transcendental. Когда служим Кришне, оно становится трансцендентным. Yes, Zoro. У меня вопрос. Там на Мишаране собрались мудрецы. Почему они задают такие простые вопросы? Они не знают об этом. So, question is following. Why does the sages ask so simple questions? Because they already know the truth and they are sages. A very important question. Once one Chinese came all the way by foot to India, and he knew that some wise man is there to ask question. И это очень такой важный вопрос, и можно ответ проиллюстрировать такую историю, как один китаец пешком пришел в Индию, поскольку хотел пообщаться с мудрецами. And then he asked, wise man, I have come all the way by foot from China. What the wisdom you have? Please tell me. И он подошел к мудрецу и сказал: «О, мудрый человек, пожалуйста, скажи мне о мудрости, которой ты богат. Я пришел пешком из Китая». And the wise man said, soul is eternal, body is perishable, that is all wisdom I know. И он ответил, что тело временно, душа вечна. Вот вся истина, которую я знаю. Well, he said, this is simple childish, I have come all the way. Но это очень просто. Я что, зря шел? Child know this. Даже ребенок знает это. He said, child know this, but for whole life it's difficult to practice. Хотя даже ребенок знает это, но практиковать всю жизнь это сложно. To realize is very difficult. То есть, а понять это на своем примере, это... The sages were knowing, they were doing yajna. И мудрецы знали это, они делали яги. And after hearing Sutta Goswami, they said, we were doing yajna, it has made us only black, but our heart is not pure. This Krishna Katha is only the thing to purify the heart. They realized in 18th chapter, they realized this. И мудрецы, когда они услышали рассказ Сутта Госвами, они поняли, что эта яги, она просто закоптила наши тела, делала их черными, но не очистила наши сердца. И то, что на самом деле может очистить, это только Кришна Катха.
Well, sages wanted to make this simple for the whole world. И мудрецы также они хотели сделать эту науку простой для всех в этом мире. Anybody can practice, Чтобы любой мог практиковать. and everybody should practice. И каждому стоит это практиковать. So they wanted something very simple and easily understandable. Поэтому они хотели сделать это очень простым и легко воспринимаемым. Though they were knowing the whole. The next question is, there are many scriptures and there are different rules and regulations. It is very difficult to accomplish everything. They will ask. А во втором вопросе, к примеру, они спрашивают о том, что есть так много различных писаний, так много различных правил и предписаний, регулирующих принципов. Что вообще выбрать? Immediately they are asking the second question. So tell us what is the essence of all these scripture in one way. We cannot read, everybody cannot read all these scriptures. И они спрашивают это, поскольку все не могут прочитать все эти писания, всю эту ведическую литературу. We are sages from the different ages and they were knowing all the Vedic rituals, but for Kali Yuga, what is the easiest process they wanted to know from Sutta Goswami for the public in general. И мудрецы спрашивали эти вопросы для людей в целом века Кали. Они были из другой эпохи, и они знали самые различные ведические писания. Well, in one sense, in 7th canto of Srimad Bhagavatam, Yudhishthira Maharaj is asking similar question from Narada. И в 7-й песне Бхагавата Юдхиштхира Махарадж спрашивает подобные вопросы у Нарады. Yudhishthira Maharaj is Dharmaraj himself. И Юдхиштхира Махарадж это сам Дхармарадж, сама личность. He is one of the 12 Mahajans. Один из 12 Махаджан. He knows Dharma. Он знает Дхарму в совершенстве. But he is acting as a common king. Но он действует и спрашивает, вопрошает подобно обычным царям. He is using the same word Anjasa. Он также использует то же самое слово Анджаса. He is saying we are household, we have so many responsibilities. Please tell us some simple thing for us householders to achieve the all perfection. Он говорит, мы домохозяева, и у нас так много различных обязанностей. Пожалуйста, скажи нам простую вещь и доступную. Same question. Yudhishthira was knowing everything, but he wanted to ask this question for all of us to understand. И, естественно, таким же образом он хотел, чтобы все, которые впоследствии будут читать это, они поняли, это было доступно для их восприятия. There were unlimited sages present around Parikshit Maharaj. И бесчисленное число мудрецов было вокруг Махараджа Парикшита. Vyasadeva was there. Vyasadeva был там. His Gurudev Narad was there. Гурудев Нарада был там. His father Parasar was there. Его отец Парашара. And when Parikshit asked, what should I do now? I have only few days left. И когда Парикшит спросил, что мне делать сейчас, осталось всего несколько дней. There were different answers given by different people. Там давались разные ответы разными людьми. But then appeared Sukadeva Goswami, Но когда появился Шукадев Госвами, younger than anybody, everybody. он был младше, чем кто бы то ни был там. But everybody honored him to sit on the asana, and he answered Bhagavatam as answer to the Parikshit's question. Но все выразили ему почтение и пригласили на Ясасану, и тогда он ответил на вопросы Парикшита. So this is always to establish the truth that everybody should understand. All these sages want that a child, if he is wise, we all are ready to hear. И это как раз занятие или обязанность мудреца объяснить истину таким простым способом, что даже ребенок поймет. Sukadeva is a self-realized by birth. He was not initiated officially. И Шукадев Госвами, он был
с рождением самореализованной личности. No ritual, Никакого ритуала не no проходило. samskara. Никаких самскар. He was self-realized. Он был самореализованной личностью. But still he learned Bhagavatam. Но и все равно он учил Бхагавату. He realized Bhagavatam. И он реализовывал Бхагавату. And all his teachers were hearing from him. И все учителя, они слушали от него. Vyasa and Narada were hearing. Вьяса, Нарада, они слушали. They know it. Они знали ее. But still when Sukadeva was speaking, it was very sweet. Но все равно, когда Шукадева Госвами говорил, рассказывал его, эти повествования были очень сладкими. The sages are knowing everything, but the Sukadeva's disciple Suta is making it more sweet and easily understandable. И хотя мудрецы, которые присутствовали там, и так знали его, но повествование Шукадева Госвами сделало этот Бхагаватам еще более сладким и насыщенным. So the purpose is we may know so many things, but something is like Prabhupada made the easy thing for the whole world, chant Hare Krishna and get perfection. Как вот мы можем привести такую современную аналогию, как Шрила Прабхупада, он дал такую формулу, что воспевайте Харе Кришна и будьте счастливы. There are many mantras, so many mantras, but which mantra to be given to everybody can chant and get benefited? Prabhupada made this whole worldwide thing. А существует такое огромное количество мантр, и непонятно, какие мантры из них принесут благо. А Прабхупада сделал все это ясно. Still people think it's too simple, chanting Hare Krishna, no, I will do some yoga. И люди думают, о, это так просто, какую-то мантру одну читать, я буду какой-то йогой заниматься. It is a very perfect for Kali Yuga, but still people are not taking it seriously. Хотя это универсальное такое лекарство для Кали-юги, они все равно не обладают достаточным разумом. So realization takes time. И поэтому реализация знаний требует времени. Zoro, we have to hear. Гайатри мантра. Вам стоит слушать. Гайатри мантра все равно дается после. Well, Gayatri mantra is to make us Brahman. Гайатри мантра это для того, чтобы, для браманов. But Hare Krishna is even gopis chanting. Ну, Харе Кришна и читают или They повторяют. are not chanting Gayatri, they are chanting Hare Krishna. Гопи, они не повторяют Гайатри, они повторяют Харе Кришну. Hare Krishna mantra, Radhara tantra. Hare Krishna mantra, Radhara tantra. То есть Харе Кришна мантра, она как поклонение Радхарани. Tantra means by which Radharani captures Krishna. She chants Hare Krishna. И это средство, которым Шримати Радхарани, она привлекает Кришну. Gayatri is to make us eligible to be Brahman to progress further. И Гайатри мантра это для браманов, чтобы прогрессировать дальше, в дальнейшем. There are many other mantras, but Hare Krishna Есть is еще for all. разных мантр. Everybody cannot chant Gayatri. Everybody cannot chant Gayatri, but everybody can chant Hare Krishna. Не всем можно читать Гайатри, но Харе Кришна мантру можно читать абсолютно всем. There are rules and regulations for Gayatri. Есть правила и предписания для Гайатри мантры. Only at Sandhya, Только на самке, only after taking bath. только после омовения. Hare Krishna, dancing, chanting, anytime, everywhere. А Харе Кришна можно петь, плясать, танцевать, где угодно. No qualification. Никакой квалификации нет. Simply desire to chant. Просто желание воспевать. Hare Krishna. Харе Кришна. Thank you. Nanda, Priya. Потому что лет говорили, что в нашем сердце нет любви. И наши сердца на самом деле окаменели после стольких лет повторения мантры. И даже они растают, в нашем сердце появится сострадание. We were told so many times that our hearts do not have love of God, and they become like stones after so many years of. No problem, but still love is there.
Ну, ничего страшного, если как вы даже чувствуете, Since Krishna Prem Nitya Siddha, everybody's heart has a она Krishna сама Prem. присутствует. Кришна Према, она уже там присутствует. Hearts have become hard, we have to soften it by Krishna Katha. То есть, когда мы чувствуем, что у нас сердце ужесточается, его нужно умягчать Кришна Катхой. There's a one mellow called Karuna. Есть один такой каруна. Karuna means when we hear the merciful disposition of Krishna towards his devotees, tears come in our eyes. Каруна — это когда мы ощущаем милостивое расположение Кришны к нам, и слезы катятся из глаз. And then when tear comes, Prabhupada writes, when tear comes in eyes by hearing Krishna Katha, the heart becomes softened. И когда слезы катятся из глаз, наше сердце смягчается And heart get cleaned. и очищается. There are so many different murtis in our heart of different things we want, we love. Есть так много различных мурти или там, различных образов в нашем сердце, которые мы хотим. Husband, Муж, son, сын, friend, друг, rubli, деньги. all these are inside. Все внутри. But when we hear Krishna Katha, it melts, heart melts, all the other murtis disappear. Но когда мы слушаем Кришна Катху, сердце тает, и все эти образы исчезают. And the Krishna's Radha Govind's murti from Katha will enter in the heart and shine within. И вот мурти Радхи Говинды, они устанавливаются в сердце и начинают This сиять. is the purpose of Katha. Это It will цель soften the heart. чтобы она The chanting will clean the heart. умягчила, смягчила сердце, очистила его. Hearing will soften the heart. Chanting will clean the heart. Слушание оно смягчает, а воспевание очищает. Hare Krishna. Харе Кришна. Make your heart like a butter, then Nandan will steal. И как вот сделайте сердце как масло, и тогда Нанда украдет его. Hare Krishna. Харе Кришна. Uttara. Hare Krishna. Rabul, Rabul. Latika. Oh, Latika. Yesterday, Latika, welcome. Latika. Remembering. Okay, Latika, thank you very much. So, any other question? Есть какие-то еще вопросы, или все закончим? Время? Yes, Vitala. Time, as soon as the breakfast is ready, then we are ready. Я бы хотел узнать все 6 вопросов, которые они задали, потому что когда я спрашиваю разных, все говорят разные какие-то I know to know, стихи. I want to know all the 6 questions of sages. Yeah, this is 1, 2, 3, 4. They are in the first chapter. There are all these questions are in first chapter. Все эти вопросы в первой главе Бхагаватам. Ну, конкретно, чтобы я потом искал на эти вопросы ответы. It took me 20 years to really demarcate those questions and where are their answers. Меня это заняло 20 лет, чтобы все как следует разобрать. But now if somebody has, our acharyas has properly put all these questions. There's a little difference in answers, but they are well documented. I can. Наши ачарьи, они сделали эту работу. Там есть некоторые различия в ответах, которые они дают, но это все, в принципе, есть документировано. So first is question. This second question I told there are many scriptures. What is the sense of all? Второй вопрос он о том, что как раз так много писаний, и что из них лучше. And the last question is, after Krishna departed, the dharma has taken shelter of whom? И последний вопрос. I have some prasad. Что после ухода Кришны, где Дхарма приняла прибежище?
This is the last 6th question. So 2 and last 6. In between 3 questions are about the incarnations. А остальные 3 вопроса, они по поводу инкарнации. When God incarnate, what does He when He incarnate? Когда, ну то есть что он, с какой целью? Why Krishna and Balaram appeared Почему Кришна и Балараму пришли в этот мир? incognito at the Vasudeva's house? То есть как Incognition in hidden form. ну вот форму Васудева. So these are 6 questions. I can bring Bhagavatam, then this is 1, 2, 3, 4 we get. The answers are also given. Somebody has a book here. Bhujan Prabhu has a Unveiling the Lotus Feet. Somebody says in Russian translated. Конечно. То есть вот я могу прям Бхагаватам потом показать. То есть Is there? Then first chapter has all these questions 1 to 3. То есть Exactly. Answers, everything is just demarcated there. И все там рассказано. Maybe sometime I'll ask Jagadguru to translate all this. I have spoken for 4 or 5 days about these 6 questions and their answers. Я также давал лекции по поводу этих вопросов. И, то есть у меня есть лекция, где я рассказываю об этом. Вот. How to practice this is the next, How to develop this devotion. Как развить преданность, это следующий вопрос. It's called a process of devotional service. Процесс преданного служения. That's the 2nd chapter. It's very important. Вот это вторая глава, очень важно. Sometimes Krishna so desire will be. Иногда Кришна. Hare Krishna. Thank you very much. Благодарю вас. The person